Mm. Hello and good evening from Dalat, everybody. This is lesson 27, and there will be two main parts in the lesson today. Today I will not turn on my camera because my room is pretty dark and it's a bit messy too. And hello, Thanh Ha. Em chào cô ạ. Um, Hi. And in the first, oh, bless you, bless you. The Vậy focus of the lesson today will be on IELTS, and today we'll on IELTS speaking. I'm sorry, and today we'll move to the final part of the IELTS speaking test, IELTS Part 3. Today we'll focus on speaking, and we'll spend about 30 seconds, 30 minutes on IELTS writing test 1 in the second part of the lesson. And hello, Thu Anh. Um, okay, and first of all, as usual, whenever we move to a new part, it's very important that I introduce to you guys the format and the requirement of the task. So now let me share my screen. This is some basic information about IELTS Speaking Part 3. We talked about this before at the beginning of the lesson when I introduced to you guys the format of the IELTS speaking test, but it was pretty long ago. So now, um, I need a student uh, to help me to read this part. Uh, Ving, can you please help us to read this part, please? Yes, I'm here. Yes, read this part. Okay. Just give me a few seconds. Okay. Okay. Um, part 3, 45 minutes. The examiner will ask you more questions about the topic you have in part 2. These questions are more difficult. You'll be asked to discuss social issues or problems. You're expected to structure your answer clearly and explain what you mean. You can ask the examiner to repeat the question. For example, what qualities do most famous people have in common? How has your country changed in the past few decades? And do Mm, you think that children today are happier than children in the past? yes. Thank you very much. Very nice and clear. Very, very good. And the only one word that I need you to repronounce is this word. A very important person. We got the stress, yes, it's on the second one, but this is a E sound instead of the I sound. So Vin, can you please help me to say this word again? Examiner. Exactly, correct. Very good. Thank you. Now, everybody in IELTS, this is the length of IELTS speaking part 3. 4 to 5 minutes is the same as the length of IELTS part 1. And the topic in IELTS Part 3 will be related to IELTS Part 2. However, the questions are usually more general and also more difficult because it's not about you, right? It's not about your everyday life, it's about more general topics. Um, you will be asked to discuss social issues or social problems, yes. And let's take a look here. We have, for example, in IELTS Part 2, if you are required to talk about a famous person that you admire. In Part 3, you may get a question like this. What are some qualities or some characteristics that most famous people have in common? So this is not about the person you like anymore. Now you will need to talk about something more general, famous people and the qualities that they often share, right? Or in IELTS in part 2, if you are required to talk about a child that you know, maybe in part 3, you may get a question like this. Do you think that children today, so
It's not your niece. It's not about your niece or your nephew or the child next door. It's about children in general. Are they happier than children in the past? Ooh. So, yes, everybody, welcome to the final part of the IELTS speaking test, part 3. So now I'll tell you guys how to give good answers in part 3. Let's clear all the confusion away. Here six we have 6 questions that people usually ask me. Like students usually ask me when it comes to IELTS speaking part 3. Now you will need to ask your friends first. And yes, we'll discuss them a bit before we move on to how to answer IELTS speaking part 3 questions effectively. Okay, so let's wait for me for about 5 seconds to send you guys the first file. And if if you guys can't hear me clearly, please tell me in the chat box, because yes, the internet signal can be unstable for sometimes, but don't worry, after about 5 or 10 seconds it will be good again. So here and here, I'll speak part 3 and here. Hello Tui, can you please help us check the chat? Ooh, okay, Tui, can you please help us check the chat box and tell us what you see? Yes, I can see a fire named Hand Down One Introduction to Part 3. Exactly. Thank you very much, Tui. Everybody, let's get the file in the chat box, and Huang, welcome. Let's get the file in the chat box, and I'm ready to and answer 6 questions with your friend. So Ngọc Diệp is here too. Okay, hello Diệp. Um, hi. You came late, but I'm happy that you are here. Diệp, let's get the file in the chat box. Handout 1, Introduction to IELTS Speaking Part 3. Today, we'll move to the final part of the IELTS speaking test. All right, everybody, let's get the file in the chat box and ask your friends 6 questions. There are no right or wrong answers. Just think about the questions before I give you the correct information. All right, let's go. Okay, and welcome back, everybody. Welcome back. Now let's look at the format and also the requirement of IELTS Speaking Part 3. Because before we develop strategies to answer questions effectively, we should know what the questions in IELTS Part 3 require. So now let me share my screen and here. Now, for question number 1, how long should your answer be? Okay, so now I need to be honest with you guys. IELTS doesn't state how long it wants your answer to be. But as a teacher, it's very important that I have you guys to set expectation, because if your answers are too short, it will be hard for you. It will be hard for you to get a score. Please remember that at IELTS says the candidates are willing to speak English. At this point, basically it means you want to speak English. Willing means you want to do that. You want to give answers. So number 1, how long should your answer be? I would like to discuss this question with Ngọc Diệp. Ngọc Diệp, what do you think? Question number 1. Hello, Ngọc Diệp. Yes, teach. I think it should be. Uh, I think it should be 4 minutes.
But the whole part, right? The whole part is 4 to 5 minutes. But let's talk about the length of an answer in part 3. Ooh. An answer, I think about 1 to 2 minutes. Okay. Thank you. At least you. And how many ideas you think we should have? I think I should have 2 ideas. Okay, thank you. Now everybody, it's hard to come up with a fixed amount of time or the perfect number of your ideas, right? And I know that many IELTS examiners will hate me for telling you guys this, but but we need to have something to hold on to because there's too much to learn, and I can't just tell you like, oh, as long as you want, right? So in IELTS part 3, please remember that the length of this part is about 4 to 5 minutes, and when you answer each question, it would be the best you could give around 2 ideas, right? Around 2 ideas, and you guys may ask, but I'm sorry, can I just talk about one idea only? It's totally okay. It's totally acceptable if you can talk about an idea for a long time without repeating yourself. But the danger is that when people talk about the same idea, many of them start to use the same vocabulary, and they go around and around. So my advice is that um, giving 2 ideas would allow you to avoid repetition, and also each of the ideas here should be developed with a pure structure. So you see here, it means that you should state an idea, explain it, provide an example, 1 or 2 examples to illustrate what you mean, and if possible, link back to the point that you are discussing. So 2 ideas, and each idea should be developed with a pure structure. That is my answer. Thank you. Thank you, Ziap. And number 2, I would like to ask Ngọc Đại, please. Question number 2. I think extending 1 or 2 ideas is better. Why? Because in part 3 you have to give more details. And I think that the more details you tell, they show that you have knowledge about social events. Your answer is correct. Your answer is correct, but that IELTS actually doesn't care much about your knowledge, because IELTS is a language test. But I totally agree with you that we should focus on extending 1 or 2 ideas rather than giving a list of ideas. Now this is band 9, right? So you will see here at band 9, IELTS will reward you a high band if you show the ability to develop topics fully and appropriately. Now the word develop, you see here IELTS keeps saying the develops topics, right? Instead of giving a list of ideas, IELTS will give you a higher band if you show a good ability to dig deep into 1 or 2 ideas, and as Dai said, bring in the details. Don't talk about the topic generally. If you can give examples, if you can explain why you think so, you will be able to get a higher score. Thank you, Dai. So the answer for question number 2 is that it's better to extend. Here I will say develop ideas. Don't list ideas. Instead, develop ideas. Okay, question number 3. I would like to hear from Thuang. Thuang, what do you think? Question number 3. Yes. I think we can repeat the question if you need. Yes, and some candidates think that
if they ask the examiner to repeat the question, they will be punished or penalized. Is that true? I think no. No, correct. It's not true at all, everybody. If you and Tuan, can you give us some benefits of asking the examiner to repeat the question? I think it's give us clearly the question and understand fully Yes, before answer. exactly. Correct. You can understand the question clearly, and in some situations, you have more time to think about the question, right? Thank you, Thuang. Everybody, please remember that our brain doesn't work as fast as we want or as we think. Sometimes our brain needs 2 or 3 seconds to get ready to access the subconscious mind, right? So give your brain 2 or 3 minutes to collect information. You don't have to jump into the answer immediately when you don't hear the question clearly or when you don't really understand the question. All right, give yourself and your brain a chance. Right. Um, Slow down a bit. Question number 4. Are linking words important in part 3? I would like to discuss this question with Ching Tu. Tu, please. Uh, I think yes, Hmm. linking words is very important. Yes, exactly. And why? Why are linking words even more important in part 3, you think? Because it helps the answer become more lengthy and that's More logical and more coherent, right? Thank you, everybody. I overheard in one group that and someone said that linking words are important in every part. Yes, I agree with you. I totally agree with you. And linking words become much more important in part 3. Why? Because the answers in part 3 are much longer than in part 1, and ideas, the topics are more general. If you can use linking words effectively, it will allow the examiner to follow you easily. And if he can follow you easily, he will award you a higher band. Also, the IELTS examiner will award you a band according to the band descriptors. And here, let's look at fluency and coherence. It says appropriate cohesive features. So forget about these fancy words. Basically, it means the candidate speaks coherently, logically, with appropriate linking words. So if you don't use linking words, it's very hard for me to award you band 9, because in order to give you a band, the candidate must satisfy all the requirements within a band, right? If I don't hear linking words or linking words are not used sufficiently, I will not award you band 9, or let me look at band. Oh, yes, at least band 9. Or let's look at band 7 too. At band 7, the candidate uses a range of connectives or linking words and discourse markers. What are discourse markers? Discourse markers are the words that are not used to link ideas, but they are used to express attitude, emotion, or tone. For example, when I talk to you and I say, luckily, I I met her on the road. So luckily is not a linking word. Luckily is a discourse marker. And if you don't use a range of linking words and discourse markers, I I can't award you band 7, because you must satisfy all the requirements if you want band 7 or band 8, right? Thank you.
So give me evidence so that I will award you a high band. Number 5, I would like to discuss this question with Tu Chang. Tu Chang, what do you think? Question number 5. Yes, teacher, I think we should give example of a social event. This is a very interesting question, and I would like to discuss with you a little bit more. So here okay, so this is my answer. An example that matches the topic and the subject. So this is my answer. You should give an example that matches the topic or the subject. For example, in IELTS Part 1, listen to the questions. They are about you. And most of the time, the examiner will say something like, do you like music? Or do you like your job? So when the questions are about you, give examples of your life. However, in IELTS Part 3, very often you will hear that very often you will hear questions like, are children today happier than children in the past? Or what qualities do famous people often have? The questions are not about you, everybody. So you need to give an example that matches the topic and the subject of the question, right? When it is not about you, stop talking about you. But now, Chang, I would like to ask you a little bit. Now, so for example, the question is about the benefits of traveling by public transport, and you only can think of your life. And now, if you had to choose between saying nothing and saying something about you, what would you choose, Chang? Well, I think I would say about myself if I Yes. have nothing idea. Exactly. Now, everybody in a speaking test, is always better to say something than saying nothing. Why? Because the willingness to speak English will allow you to get band 6. Saying nothing will allow you to get nothing. So please, it would be the best if you can give an example that matches the topic or the subject. But if you had to choose between I I I can't think of anything else but my life. Talk about you, everybody. Talk about you. I know some candidates who still got 7 or 7.5. And those candidates gave examples of their lives. Chang, one more question. I already told you that question number 5 is interesting. Chang, do you always now we know that you should give this kind of example, but Chang, do you always have to provide a research result, or the result of a research paper in your answer? I think we don't have to, and we just can. Exactly. Why? Like there are thousands of topic, and we just can't remember thousands of. Yes, thousands of research results, right? A very good answer. And then when you talk to people like your teachers or friends, do they often mention research results when they discuss something with you? I think I think they have, but it's not often. Exactly. Thank you. Here, and everybody, it is true in writing too. You don't have to mention research. You don't have to fake or mention research results all the time, right? Especially in speaking. Why? Because when people talk, as Chang said, it's very hard to remember research results, and the topic can be new to you. So talk about people in your city, people in your country, and you don't have to be obsessed or think too much about mentioning research results. Thank you. This is a final question. This is a point
Hello, Huang. Huang, can you please unmute yourself? Question number 6, please. Yep. Yep. What is your answer? No, you shouldn't. The question now let's see the word or. It requires you to make a choice. Should you Yeah. speak fast or should you speak clearly? You should speak clearly. All right. Huang, what are some dangers of speaking fast? Maybe the teacher will not hear your opinion. Exactly. Um, and what else? Is there another reason? And I mean, I don't know. Okay, thank you, and correct everybody. You should speak clearly. There are some dangers of speaking fast. First of all, if you speak too fast, the examiner will have to try to follow you. And now let me show you something. At band 9 it says that pronunciation, right? The candidate is effortless to understand. Now if you want band 9 in pronunciation, you don't spend your time trying to copy an American or a British accent. Instead, have a clear voice, right? Because if you speak too fast, the examiner will have to make an effort to follow you. It means that here you will eliminate the chance of getting band 9. All right. Next, I will scroll down. At band 8, it says the candidate is easy to understand throughout. So generally, throughout your talk, I can understand you easily. But if you speak too fast, and I find it difficult to follow you, maybe I will not consider band 8 at all. So be careful. The speed at which you speak is very important. And also in English, there is a term, subvocalization. So you see the word vocal is related to voice, right? Subvocalization, it means you say a word in your head. You say a word without, just you think about the sound of a word. Some students ask me about how to avoid pronunciation mistakes, and my advice to them is that you need to slow down and you need to think about the sound words that you are going to say. And I'm not making this up. In English, even there is a word for that, subvocalization. Thinking about the sound of a word, saying a word in your head. That's it. And finally, everybody, there's one thing I should warn you. Some students, when they are not confident about whether or not they say a word correctly, they try to say that word very fast, or they try to lower their voice so that the examiner will not hear their mistake. Now, there is a rule in IELTS grading. It is any word that the examiner doesn't hear or any word that the examiner doesn't recognize will be considered a pronunciation mistake. Right? So don't try to do it. Instead, have a clear voice, speak at a natural speed. And you may ask me, I'm sorry, but what is a natural speed? What is a suitable speed? Everybody, I am illustrating what I want you to. The speed at which I speak is a suitable one. I don't just teach you, I'm illustrating what you should do. And the speed that I'm speaking to you is a speed that I want you to speak, right? Thank you. So that's it. Now let's move on, and I will not talking. I'm going to send you guys I'm going to send you a link, and when you click on the link, you will see something like this. It's very important to answer IELTS questions well, but let's not forget that IELTS Part 3 is not a presentation. IELTS Part 3 is a discussion. It means there will be interaction between you and the examiner. And in order to
answer a question well, you must understand a question well, right? So don't jump into answering a question. Take all the chances you have to make sure that you understand the question correctly. And yes, give your brain several seconds to get ready. I'm going to send you this link, and when you click on this link, the link that I'm about to send you, you will see 4 columns. Number 1, if you want to ask the examiner to repeat a question, what would you say? And even after he repeats the question and you still don't understand it, if you want him to explain a question for you, what would you say? Hear the question very clearly, but you need 1 or 2 seconds to think. You want to be silent out of the blue, and you want to tell the examiner that you need some time to think, what would you say? And the last, if the topic is very unfamiliar, very challenging, and yes, it's okay to admit that the topic is difficult for you, what would you say? Okay, you can start at any column here. I'm waiting for you guys on Padlet. Let's get the link in the chat box and contribute your ideas. I'm waiting for you on Padlet, everybody. Now, I need to make this clear. IELTS will never punish you for asking the examiner to repeat a question. Feel like you need the examiner to repeat the question, explain the question for you, please do it. Here, but you should do it flexibly, right? I need some. Okay, here. I need your help. Fanan, please. Anne, can you please help me to read this one with linking sounds? Hello, Sorry. Anne. Yes. Can you read the whole question, please? Just read this part. I don't know your question. Read this part. Read the part on the screen with linking sounds. Okay. Where linking sounds happen. All right. I'm sorry. Could you repeat it, please? Please, yes, this is a magic word. Be polite, everybody. In a speaking test, it is pretty informal compared to the writing test, but it doesn't hurt to be polite, right? Say please. The examiner is a well-educated, well-trained person. Respect him. I'm not saying that you have to be scared of him, but show respect. So here you have repeated, right? So I'm sorry, could you repeat it, please? But you don't want to use the word repeat 5 times in your speaking test. So let's look at number 2. And number 2. Could you say that again, please? Very good. Could you say that again? That this is a place where linking words happen. Could you say that again, please? And next, Anne. I'm sorry, I didn't catch it. I'm sorry, I didn't catch it. And the last. I'm sorry, I missed it. Yes, exactly. Thank you. Correct. And if you guys don't want to say, I'm sorry, you also can say pardon. I missed it, right? And these are the expressions that you can use in your life, not just in IELTS. The word repeat is good, but the problem is that except for the first, many other candidates don't know other ways to ask the examiner to repeat a question, right? Could you repeat it, please? Or could you say that again, please? Or I didn't catch it. Or pardon, I missed it. And this should be the t sound, and we have I missed it. Okay, so but if you use one of the expressions here, the examiner will say the question again exactly. But sometimes you don't understand a question because there are several words in the questions, and if you just ask him to repeat it,
it may not work, right? You need to ask him or her to explain the question for you. These are several ways. Okay, I need your help. I need your help. And Thanh Ha, can you please unmute yourself? Yes, I'm here, teachers. What is the difference between I'm sorry, what do you mean? And I'm sorry, what do you mean by what's the difference between them? I think that when you say what do you mean by something, then that's the examiners have to, I don't know, not have to. The examiner will explain the word after by. Exactly. Thank you. So everybody, if you want the examiner to explain the whole question, just say pardon or pardon me, what do you mean? And then the examiner will explain the whole question. But if you only want him to explain one or two words or a part in the question, then this is, you can say, I'm sorry, or pardon, what do you mean by, and say the word that you don't really understand. So for example, okay, I can give you an example. Okay, my example is in a bearish market, people shouldn't, okay, in a bearish market, many people feel panicked or many people feel scared. And then you hear the question, you hear my sentence and you say, I'm sorry, what do you mean by bearish market? So when you hear the word bearish, you only think about the animal, right? A bear. But a bearish market is a language that people use in the stock market. Then but of course you don't understand that. So you can say, I'm sorry, what do you mean by bearish market? And I will need to explain like, oh, a bearish market is a market which is going down. So if you want the examiner to explain just a word or a phrase, say, I'm sorry, or pardon me, or pardon, what do you mean by blah, blah, blah? And how can you, could you make it clearer? Yeah, it is obvious. And how can you help me to read this part? And be careful with ending sounds. Could you rephrase that, please? Exactly. Could you rephrase that, please? Don't speak too fast, because if you guys you speak too fast, you may forget the sound here. Right? Could you rephrase that, please? Rephrase, it means to say something in another way so that you can understand it. Right? Could you rephrase that, please? Could you make it clearer? I'm sorry, what do you mean? Right. Remember that the examiner will evaluate you based on the way you answer IELTS questions and also the way you interact with him. That is why IELTS Part 3 is not a presentation. IELTS Part 3 is also not a long talk like in Part 2. IELTS Part 3 is a discussion. Right? Thank you. And if you need time to think, please tell the examiner, right? Don't stop talking out of the blue. Tell him, please, just tell him. You can say, oh, let me think for a second, right? Or let me think for a while. Or let me see. And then if you are silent for about 2 or 3 seconds, the examiner will understand, because you already told him that you need time to think. Don't suddenly stop talking, okay? And if that's number 3, and if the topic is difficult for you, oh, you don't need to pretend that you are an expert in an area. And IELTS doesn't check your knowledge. IELTS cares about your language level. So now let me share my screen. Let's look at band 9, at fluency and coherence. Now, even at band 9, IELTS says that the candidate speaks fluently with only rare repetition or self-correction. It means that even at band 9, if necessary, a candidate will still correct himself or herself. Next, let's look at this here.
this is a very important part that I would like to give you guys about 1 or 2 seconds to look at that first. And it is related to the thing that the part that I'm going to discuss with you. Hesitation. Any hesitation is content related rather than to find words or grammar. Hesitation, it is the unwillingness to speak or to respond to a question, right? So if the examiner sees any kind of unwillingness to speak or to respond to the question immediately, it should be related to the content of the question. It shouldn't be related to finding words or grammar, right? So now let's go back to this part. That is the reason why I told you that if the question is difficult for you, admit it. Just admit that the content, your hesitation is related to the content of the question. It's because the question is unfamiliar and unusual, right? So just admit that. You can say things like this here. Okay, so I need some students to help me. I need your help. Win, please, can you please help me this? Can you help me here? This part, read this, please. I'm here. Hi. I Say suppose yes. that As can you say this, but a little bit more quickly? I suppose Yes, I suppose that. Don't forget the sound, everybody, because many students say, I suppose that. No, I suppose that. Suppose, I suppose that. The word suppose, it it is weaker compared to the word think. When you say I suppose that, it means I'm not sure, but I guess. Yeah, keep going, Nguyen, keep going. uh, I don't know a lot about this topic, but if I had to guess, I would say blah blah blah. Yes. Uh, I don't really know for sure, but I would say blah blah blah. Yes. I have Yeah. never thought about it before. Thank It's you. possible Now, that okay, and keep going, keep going. I could imagine that. I would say Yes, and here let's repeat after me. Imagine. imagine. Yes, imagine. Okay, and I have received your message. Yes, thank you for keeping me informed. Now, everybody, even if the question is difficult for you, and you have to admit that, right? Oh, I don't know much about this topic. Oh, I don't really know for sure. So this is a way to show the examiner that my hesitation is related to the content of the question. But now, how many candidates can use an if sentence type 2 when when they admit that a question is difficult, right? So, oh, this question is very challenging, but if I had to guess, I would say that blah blah, right? So for example, the question is, should the government invest in researching other planets? Oh, I think that only Elon Musk can answer this question. And then you can say something like, oh, I really don't know much about this topic, but if I guess, I would say that the government shouldn't do so. I think the government should invest in improving, in solving problems in our mother planet, and they don't have to waste money that way. So here, if I had to guess, I would say. And let's look at this one. What kind of verb tense is this? The present simple. No, it's not. I've never thought about something. It's not present simple. It's present. Yeah, what's that? I've never thought about it before. It's not present simple. It's present.
Perfect. Perfect. Exactly. Now, not everybody, not many candidates can use the present perfect when they speak. So even when you have to admit that oh, the question is difficult for me, I've never thought about it before, but I suppose that. You see how beautiful it is. Present perfect. Conditional sentence type 2, your language is amazing, even when you have to admit that a topic is challenging for you. And you see a lot of you see the word would here, the word would here, and would here. It has nothing to do with an imaginary situation. When you are very polite, when you are going to state your opinion in a very polite way, you can use the word would, like, oh, I would say that is a wonderful idea, like that. Okay, thank you everybody. So I will send you guys this file. The final message. As my message here is that these expressions are called functional language, right? The language to politely ask people to repeat what they said, or to explain themselves, or to tell them that you need time to think, and to admit in a polite way that you don't know much about topic. And functional language is a part of a speaking test, right? It doesn't mean that you are a weak candidate. It means that you can use functional language perfectly well in different situations. Thank you. Okay, so now everybody, let's have a game. Let's have a game. I'm going to let you guys practice speaking, but first of all, so I have done several things. First of all, I introduced IELTS Part 3 to you guys, and then we discussed several key questions, and then we talked about what we should do before answering a question. Now, you really have to answer a question. You can't run away from IELTS Speaking Part 3. And now but it doesn't, the good news for you guys is that you don't have to learn something new. There is a close relationship between IELTS Speaking Part 3 and Writing Task 2. So to be honest, you already learned how to answer IELTS Speaking Part 3 questions right at the beginning of this course. The way to develop ideas logically. It means that you can use a pure structure to develop your ideas in IELTS Speaking Part 3. But now let me show you guys this. Ooh. We will reuse the pure structure. There's something new here. But there's something new. These are, if you, now, this is a very important thing. Hannah, can you please help me to read this part? Yes. The first thing, oh, sorry. Yeah, here it is. Yes. Always answer the question directly and with the same verb tense as in the questions in the first sentence. Yes, this is a golden rule. Everybody, please don't forget this. In both parts 1 and 3, you need to be direct and you need to use the same verb tense in the first sentence. After that, if you only have one idea, good for you, yes. But if you have two ideas, it's very important that you say something like firstly, or first of all. Linking words in speaking are usually longer than in writing. Why? Because people can't think fast, and that is why they tend to use longer phrases before they go to the main point. In writing, you usually write something like firstly, but in speaking, you may have a longer version, like first of all, right? And this one too. Hannah, can you please help me to read this? The first thing that comes to my mind is
Yeah, blah, Yes. blah. Okay. And everybody, this is a beautiful phrase. This is a beautiful phrase. You can say the first thing is, that's totally all right. But you can say the first thing that comes to my mind is, okay, you can say the first thing that comes to mind or my mind. Don't forget the plural form of the verb, because if you do, you will make a grammar mistake. So this is a P, right? Main point. Then you need to explain yourself. But in speaking, linking words are more relaxing. You can say, I mean, you can say, oh, to explain, that's okay. But here, you also can say, oh, what I'm saying is, what I mean is. Now, this is a way to explain yourself, but it is good for your grammar. Why? Because you got the word what as a subject of a sentence. So, explain an idea. I mean, oh, what I'm saying is, what I'm trying to tell you is, what I mean is. And then, yes, this is the E, explanation. Then we'll move to another E, examples. And in this step is pretty similar to writing. And then step number 4, but now everybody, 4 and 5, they are all the linking back stage, but you can link back to the main point by giving results or consequences, or you also can link back to the main point by giving advice or suggestions. This is pretty the same as in writing, but here I just put them into 2 different stages. Right? It would be great if and finally, I would like to, Hannah, if you want to add another idea in writing, what are some linking words that you have in writing? Hannah? Yes. Linking word like however. Add another word, which is not, okay, so you add another word which is not in conflict with the first idea. So firstly, and then? Firstly, secondly. Okay, besides secondly? Yeah. Sorry. Like That's thirdly, if we want to talk about the consequence, right? We just say firstly, secondly, and third. But you Finally. but you want to be flexible, right? And you get a higher score if you are flexible. You can say furthermore. Furthermore, yes. Or moreover, right? Or in addition. But in speaking, ladies and gentlemen, you will hear these linking words very often in your listening test. Why? Because yes, people speak, and you hear what they say, right? So here, and also these are the linking words that you can use where in your IELTS speaking test to add another idea. They are much more relaxing compared to the written version. They are more relaxing compared to furthermore or moreover. Here we have, for example, I may say, oh, she's very smart. On top of that, she's cute. Or, oh, he's very hardworking. Not to mention that, he's rich. Ooh. Or I may say, oh, IELTS is very interesting. What's more, is very important. And then you have plus and besides. They are the linking words that are very suitable for speaking, but not very suitable for writing. So ladies and gentlemen, make sure that you use the linking words appropriately. Don't use these linking words in writing, all right? They're very good for speaking, not for writing. Okay, that's it. Now I think that I should stop talking and I will need to send you guys 2 files. Download them because you may want to take a look at them while practicing. Okay, so I'm sending you guys the structure, the 5 steps with linking words. Next,
I will also send you guys a file about what you should do before you answer a question to make sure that you understand the question correctly. Now let's have let's have and let's wait for me for about 5 seconds. I'm going to send you a link, and when you click on the link that I will send you, you will see the title IELTS Speaking Part 3, and then you will need to answer multiple choice questions, but you won't have to do it with a friends. This is a chance for you to sit alone to reflect on important information and check how much you remember. Yes, Halloween is coming. I like this theme. So for example here, IELTS Speaking Part 3 is a presentation, a long talk, or a discussion. What is your answer? Huang, what is your answer? Hello, Huang. Hi. Hello, I'm here. Speak English, Huang. A, B, or C? B. No, Huang. IELTS Speaking Part 2 is a long talk. You talk in 2 minutes, but not Part 3. Part 3 is a discussion. All right. So everybody, when you take the IELTS exam, and when you are speaking, but the examiner stops you, it's not a bad thing, because Part 3 is a discussion. It is his job to stop you and to discuss with you. You get stopped or interrupted by the examiner, please don't take it personally. Don't think that he hates you. All right. So IELTS Part 3 discussion. You guys will have 8 other questions to finish. All right. So everybody, now let's okay, let's wait for me for about 5 seconds. Okay, everybody, let's get the link in the chat box. Challenge yourself and tell me when you guys are done. Hi, Nguyen, welcome back. I'm going to send you a link, and here, let me share you my screen first. This is a Google Doc link, and in page here on the first page, you will see the structure that we just discussed earlier, and some linking words that you can use. When you scroll down, you will see different themes and questions. Now, please remember that there are different questions for different themes. So, for example, in theme number 1, you will need to answer questions about family and siblings. And there are 2 questions for you here. I would like to discuss with Ving. Hello, Ving. Yes, I'm here. Hi. Who is a sibling? Sibling is your mutual younger brother or sister. Exactly. Correct. Everybody, you can say, oh, this, like the word when you hear the word sibling, you don't know the gender of that person. It can be a person's brother or sister. Thank you, Ving. And number 2, in question number 2, you don't talk about siblings, brothers and sisters and relatives and relationships. You have different questions. Now, question number 2, hello, Ving. I still need your help. Can you help me to say this word? This is content. Content is very different, right? Usually we say content is the content of a book, the content of a program, but now, and the word content is usually used as a noun, but now we see the word content as an adjective. What does it mean, Ving? Do you know the meaning of the word It content? means to be satisfied with. Correct.
to be happy, to be satisfied with, to be pleased with something. Correct. And in the second topic will be about, I'm sorry, I will need to give. Here we have family life. Here underneath the topic is happiness. So if you get the topic describing a happy person in IELTS Speaking Part 2, you may get these questions in IELTS Speaking Part 3. And instead of repeating the word happy, you can say that a person who is content with his or her job is a happy person. That person has positive vibes or positive energy around him or her. And this is very interesting. Bing, do you know who is a happy-go-lucky person? Um, A happy-go-lucky person. So now let's look at two. Well, the whole phrase can be difficult to understand, but when you look at this phrase, Bing, have a guess. What are some characteristics of this person? This person they are is he's outgoing. yes. And is it person lucky or unlucky? Oh, he's lucky. He's lucky, right? The whole phrase can be difficult to understand, but we can guess this person is number one, happy, and number two, lucky. Now, everybody, the phrase a happy-go-lucky person is used to describe someone who seems to be very lucky in life because he or she is happy all the time. Because he or she has positive energy. He or she has positive vibes. It seems that everywhere he or she goes, this person is lucky. Like people are nice and kind to this person. People love this person, and yes, that is a happy-go-lucky person. A person who is lucky because he or she is happy. He or she brings positive energy with him or her. Right? That's it. Thank you. And sometimes I tend to consider myself as a happy-go-lucky person. It's because yes, I'm happy 80% of the time, and that's why I have nice friends. Thank you. So, topic number 3, we'll talk about and the vocabulary is crazy. Okay, here. So I just want to remove this because I don't. Oh no. So I will remove some of the words here because I don't want you to feel overwhelmed. Thank you, Vinh. Now I need your help. Ngọc Đại, please. Yes, I'm here. Can you help me to say this word? In infamous. The stress on the first. Infamous. Infamous. Right. So do you know the difference between the word infamous and the word famous? They have the meaning they are So the word infamous, does it have a positive or a negative meaning? negative meaning, in the meaning of is opposite to famous. Exactly. So when you are famous, people know you for positive qualities, positive characteristics. But when someone is infamous, people know about him or her for bad or negative qualities, right? And I don't know why, but because of the internet, many young people today, they don't see the difference between being famous and being infamous. They do all the crazy things so that others will start talking about them. But when I look at someone who is known for something bad, I don't see victory in that. I only see negative reputation,
I only see that that person is infamous. So you guys need to be very careful, especially young people. Don't fall into that trap. When people talk about you a lot, when they follow you on the internet, when you have a lot of likes and follows, you are not necessarily famous. You may be just infamous, so be careful. And here that let's this is a way when we sometimes when describing a star or a celebrity, sometimes people say, oh, he or she lets fame go to his or her head. Do you know the meaning of this idiomatic expression? Sorry, I don't. Oh, okay, I can give you an example. I know, okay, let's talk about A, just an example. A is a celebrity. Before he became famous, he was very nice. He was very hardworking, and he was very pleasant to be with. But after he became famous, he thought that he was the best. He didn't care about other people's feeling, and people started to not like him anymore. Then many people said that he let fame go to his head. So that when a person lets fame go to his or her head, is it a good or a bad thing? It's a bad thing. Is a bad thing. Is it person able to consider other things except for their fame and their celebrity status? No, they don't. All right. And does this person usually think for others, or does it person only think about himself or herself? I think they only care about themselves. Exactly. When someone lets fame go to his or her head, fame occupies their mind, right? And they are unable to think about others. They only can think about their fame, their reputation, how good they are. Right? They are overconfident in a negative way. Thank you, everybody. And group number 4, you don't have a lot of new words. That's good. Just the only word here. We need to talk about the word often. Hello, hello, Tui. Can you please help me to explain the meaning of the word often, please? Often, yes. Often it means that Often. often it means that who is not cared by his or her father or mother. Exactly. Yes. Exactly. Yes, they don't have any parents. Yes. They live alone. Exactly. Everybody, an orphan is a child without parents. So I know that sometimes your parents are a little bit harsh on you. Your parents don't give you, I'm talking to teenagers, your parents don't always give you what you want, but you guys are lucky. You don't have to suffer the feeling of the feeling that many orphans feel, because they don't know who are their parents. They don't have parents. Many orphans always search for the parent figure in their life. Like they always feel incomplete and they don't feel safe because they don't know where they belong to. So you guys are lucky enough. That's okay, that's okay. So I know there are no perfect parents, and there are and parents just like us. Parents make mistakes, and I hope that you guys, especially teenagers, don't make it too harsh on your parents, because you are lucky. You don't have to feel incomplete or insecure because you don't know who your parents are. Right? So okay, so now
I'm going to send you guys into different breakout rooms, and what you need to do is that there will be 4 rooms, and in each room you will need to answer 2 questions. But this time you will need to chat around first, everybody. But if you still have extra time, please note down some ideas, so that other groups will be able to learn from your group, and everybody will have a lot of ideas to take home. So chat around first and note down keywords later. Okay. And then when you see that you are sent to another group, it's time that you should start sharing the ideas of your group. Okay. So a quick check before I let you guys go. Hello, Hiên. Hiên, can you please unmute yourself? Hi. Hi, I'm here. Hi. Hi. I have just sent you a link, and there are 4 groups. So Hiên, how could you know what group or where you should type your ideas? A group number is equal to the number of box. Yes, your room number, right? Your group number matches your room number. And here, this time you don't just talk to your friends. Yes, you should talk or have a chat first because we care about fluency. But after you answer the questions, what else should you do? The child is sitting next to you, right? We have to note down the ideas. Yes, note down keywords. Don't type too much, everybody. Note down keywords only so that everybody will have a lot of ideas to take home. Okay, so now everybody, let's get the link in the chat box and get ready to discuss with your friends. In each group, you will be responsible for 2 questions. When you see that new partners come to your class or you are sent to another group, it's time to start sharing ideas. 4 different groups. Okay, ladies and gentlemen, accept my invitation, please. Okay, let's go. Okay. Welcome, and I will change to Vietnamese. Okay, Vietnamese. Có một phần hơi bị dài đúng không? Tại vì là bình thường á, tại vì ngày hôm nay cô đã làm rất là nhiều điều. Phần speak in nó sẽ ngắn hơn vì nó chỉ có luyện tập, nó không có format em ạ. Mà tại hôm nay thì chúng đã xây cả structure, cả linking words nữa. Và cô không biết là mọi người có nhận ra không, chứ mọi người vừa discuss tới 8 câu IELTS speaking part 3 đó, nó rất là khổng lồ. Thì ở đây này, cô sẽ lưu ý em nhé, các bạn của em cho em giản ý có tâm quá nhưng mà chi tiết quá. Thì cô lưu ý này, tất cả các cái link này cô đều sẽ gửi về cho em, nhưng mà ví dụ như của nhóm 1 thì cô sẽ lưu ý em nhé, đó chính là cô để vàng ở đây không sai gì đâu em ạ, mà cô chỉ ghi như thế này này, reduce the number of ideas, nó nhiều quá mà nó sẽ thành một, chứ nó không có còn là một cái phần development nữa. Những nhân tố trong chuyện nuôi con chỉ cần nói đến 1 hoặc 2 thứ thôi. Finance, yes. People need money to bring up a child, right? Or to raise a child. Care is expensive. Education is expensive. Food is expensive. Maybe knowledge or love. Choose 1 or 2 factors. Don't give a list. Và đối với cái phần ideas này thì ok. Cô thấy ideas của cả lớp rất ổn. Tuy nhiên thì em nhìn này, các em cho ở đây là thành bài writing rồi thì nhiều keyword, nhiều cái các bạn viết chi tiết quá, thì một trong những đặc điểm mà chi tiết nhiều quá ấy, đó chính là các em hướng học thuộc lòng. Và mình phải nói với em là dưới điều kiện đi thi á, em rất là run, sẽ quên thôi, và em mà quên 1 hoặc 2 câu là em quên cả cụm luôn. Nên mình rất khuyên em, những ideas của các bạn của em ở đây là để giúp em chỉ nên nhặt ra một vài từ học chứ không được học thuộc lòng nhé. Đấy, thì mình cũng sẽ báo trước với các nhóm là mình sẽ xóa bớt ideas của em đi, thì lúc mà mình sẽ gửi cái link này cho toàn bộ cả lớp. Tuy nhiên thì mình sẽ xóa bớt cái ideas của em đi để cho các bạn thu hướng học thuộc nữa em ạ. Mình sẽ chỉ giữ lại các keyword thôi.
Cảm ơn em. Còn ideas rất tốt. Nhóm này là chắc chắn là cô phải xóa bớt đi rồi. Các bạn viết quá chi tiết thì chắc chắn là bản thân các bạn cũng có xu hướng học thuộc. Và hai á, đó là các bạn khác, bạn của nhóm khác ấy, sẽ có xu hướng học thuộc bài của em luôn. Và đấy là một điều mình rất là muốn tránh. Thì mình muốn share cho em cái này. Em đợi mình một chút. Chúng ta vẫn quay lại về cái science of learning em nhé. Chúng ta sẽ vẫn có cái gọi là khoa học trong chuyện học tập một thứ gì đấy hiệu quả đấy. Vậy thì em sẽ nhìn thấy là khi chúng ta bước sang phần IELTS Speaking Part 3 á, thì hôm nay em có cái phần exposure đấy. Và tức là lúc đầu ấy thì em nghĩ chứ family history, ai thèm quan tâm đến chủ đề lịch sử của gia đình. Gia đình tôi có nổi tiếng đâu mà quan tâm. Không, family history không có phải gia đình nổi tiếng mới có history, gia đình bình thường cũng có. Mình biết bà bố mẹ nó đem lại cho mình a sense of belonging, mình biết mình thuộc về đâu, mình cảm connect với người khác là mình thấy an toàn trong đời sống rồi. Thế thì em sẽ thấy là những cái chủ mình bước vào nó có thể là foreign, nhưng bước ra nó sẽ là familiar. Tại sao? Được xây dựng ý tưởng cùng với các bạn, có thể là listen to your friends or read your friends ideas or reread your friends ideas. If you don't really understand, you may take some of the ideas that you like. Rồi, thế nhưng nếu như em chỉ dừng lại, bởi vì mình biết có rất nhiều bạn ấy học speaking mà lại đọc suốt ngày, đọc miên man ideas rồi lên mạng xem học speaking á, muốn nói giỏi là phải thực sự là nói. Thì mình khuyên em là em muốn chuyển từ một người học từ cái xa lạ thành cái quen thuộc, nhưng từ cái quen thuộc lại thành master của nó thì phải thông qua quá trình practice. Thì em nên cái ideas của các bạn ấy em có thể organize lại bằng việc là em chỉ chọn ra những keyword em thích thôi and talk about it. You really have to talk about it. Chat around and try answering the questions until you are happy with how fluent you are. Em biết không, ideas có đây rồi, từ vựng có rồi, cấu trúc bài rồi, thế thì em còn gì nữa? Yes, now you really have to put things into practice. Right. Đừng đọc nhé, mà hãy hoặc là talk about the make a mind map and talk about the ideas until you are very happy or satisfied with fluency. And if possible, yes, ask one or two friends in this class whether or not they want to study with you, and then you also can share ideas with your friend. Okay. Và đó chính là IELTS Speaking Part em nhé. Em không thể nào mà master Part 3 bằng chuyện là say ideas đâu. Chuyện mà mình làm để cho em có chất liệu về nhà thực hành thêm đấy em ạ nhé. Mình cảm ơn em. Hôm nay quên mất không cho giờ break rồi, còn bị dài quá rồi đúng không? Thế thôi, cố nốt 15 nghỉ nhá. Cố nốt 15 phút nữa rồi cô cho nghỉ. Dạ vâng ạ. Ok, thì các bạn nhớ nha. Đối với phần part 3 thì thấy không, cô đã xây cho mình từ linking words này, từ cấu trúc bài này, ideas bây giờ đã rất là dồi dào rồi. Nhiệm vụ duy nhất mà cô chỉ là hãy về nhà và mỗi ngày dành ra khoảng 20 đến 30 phút nói về các chủ đề đó em ạ. Rồi, cô không biết các bạn có câu hỏi gì cho cô rồi với cái phần ideas vừa nãy không em? Tức là ví dụ về có điều gì em chưa hiểu á, em có thể hỏi cô. Rồi, thế thì buổi sau nhá. Buổi sau là cô sẽ chuyển sang dạy writing, và trong lúc đó thì cô sẽ phỏng vấn ngẫu nhiên một trong 8 câu này. Các bạn là phải về nhà nói lại đấy. Sau đó là cô sẽ gọi học sinh là phỏng vấn ngẫu nhiên thôi đấy nhá. Phải trả lời cho cô được đấy. 8 câu liền. 8 câu của part 3 là tương đương với 8 cái topic của part 2. Rồi. Phần tiếp theo này. Phần tiếp theo đơn giản, không có gì khó cả. Không biết là writing task 1 mình học đến đâu rồi nhỉ? Thu Anh có nhớ không Thu Anh? Phần writing part 1 đấy ạ. Task 1. Về cái chu kỳ của Đúng rồi. Về mình học chu kỳ sản xuất hay tự nhiên hả Thu Anh? Đầu tiên là sản xuất, sau đấy là tự nhiên. Nhưng mà mình mấy hôm bài tập về nhà vừa rồi là về chu trình hay tự Sản nhiên. xuất ạ, sản xuất. Chính xác. Thu Anh có nhớ một chu trình sản xuất chia làm mấy đoạn? Chia thành 3 đoạn. Ban đầu là trước sản xuất, trong sản xuất và sau sản xuất. Chính xác. Trước sản xuất thu thập nguyên liệu, trong bao gồm biến đổi chất liệu, và sau sản xuất đó là có sản phẩm thành hình rồi thì mình đóng gói vận chuyển. Cô cảm ơn.
Vậy hôm nay thì chúng mình sẽ đến với một phần khác nhá. Không có quá khó đâu. Bởi vì là mọi người thích bài mẫu mà. Mọi người bảo check bài mẫu đi để em còn biết là để avatar cơ. Cô cảm ơn Hoàng vì đã để avatar. Nào, chúng mình sẽ nhìn vào cái cô đang gửi cho mình một cái file đây. Không khó đâu, cô đang làm đúng cái đoạn. Cô xin mời bạn giúp cô check xem bạn đã nhận được trong phần chat box chưa. Nguyên cô check với ạ. Nguyên Nguyễn ơi giúp cô check với. Cô ơi em dùng điện thoại. Ái chà, rồi, được rồi, bạn khác check. Cô xin nhờ bạn Sơn Lê giúp cô check với ạ. Dạ, con có file fill the gap salmon. Đúng rồi, fill the gaps. Salmon. Cái âm L ấy, nó bị câm á, Sơn ạ. Nó không có phát âm. Đó, thì đọc là salmon. Rồi, vậy thì chúng mình nhìn. Hôm trước thì mình làm về quy trình sản xuất rồi. Thế hôm nay chúng mình làm về vòng tròn tự nhiên. Vòng tròn tự nhiên thì em sẽ nhìn thấy này. Đây là một cái bản đồ của Cambridge số 10. Và đề thi thì đây là vòng đời của con cá hồi. Vô cùng nhân đạo là nó đánh số sẵn. Thích không? Còn không thì cũng lại có quy tắc chia thôi, chẳng đánh số mình cũng có quy và đây là vòng đời của con cá hồi trong toàn bộ cuộc đời của nó. Ví dụ em nhìn này, thực ra một người bản xứ ấy, bây giờ nhìn vào cái chỗ này, Sơn ơi em nhìn thử vào cái số 1 này, em hiểu nó là gì? Thử nhìn vào xem. The length. Đây, nó đây này, số 1 đây này. Có Không. Thử đoán đi, không? Ý em là khi lúc con cá hồi được còn nhỏ. Đúng rồi. Thì chữ fry này là gì đấy hả em? Mình dán nó lên. Vâng, em nghĩ là dán nó lên. Không. Quan sát thử cô nhá. Trong cùng một cái list á, thì nó sẽ có tính giống nhau. Em cùng nhìn, em không đoán được từ fry thì em đừng đoán vội. Em nhìn sang cho cô một dọc này. Nhìn chữ smoked vẫn không đoán được là gì đúng không em? Không đoán được, không sao đâu. Tây nó cũng không biết từ này là gì đâu. Nhìn tiếp sang này. Adult salmon. Thì nó là gì hả em? Con cá hồi lớn. Con cá hồi trưởng thành. Rồi, thế tức là ở đây nó đã ghi tên của cái con này trong giai đoạn này đúng không em? Đấy, thế thì đoán xem các cái chữ này là gì? Cá con. Đúng rồi. Cá smoke thì em vẫn chưa đoán được. Cá bầy đàn, đi theo bầy đàn. Rồi, về cơ bản thể loại là gì? Nó giống với từ adult salmon nhé. Thể loại từ là gì? Chín. Là động từ hay tính từ? Là tên, đúng rồi. Thay là em nhìn này, tức là khi các em đoán được ấy, các em cứ nhìn sang các bức tranh bên cạnh, nó sẽ gợi ý cho các em. Kể cả là một người nước ngoài không, em hỏi người Anh người Mỹ nó không biết tên con cá hồi bé tên là Fry đâu ạ, chỉ biết là rán thôi chứ ai biết là tên nó là Fry. Bé thì ở bước số 1 á, tên của nó là Fry và nó chỉ dài từ 3 đến 8 cm thôi. Con này nó là con nhỡ, các con nhỡ nhỡ trong tiếng Anh thì đều gọi là smoked và nó dài từ 12 đến 15 cm. Và cuối cùng đó chính là adult salmon, con cá hồi trưởng thành. Đấy, thì mình phải nói với em thật là bản thân em hỏi em cứ túm một đứa nào người Anh em bảo chữ fry này có nghĩa là gì, nó chỉ biết là rán thôi. Cùng lắm là French fries là khoai tây chiên thôi chứ nó không biết là con cá hồi đâu ạ. Thì khi mà nhìn vào cái bản đồ này là em cứ quan sát các bức tranh thôi, nó các từ vựng ở vị trí tương tự nhau nó sẽ có cùng chức năng ngữ pháp và nghĩa khá giống nhau. Đó, thì bây giờ bài này em không phải viết, và bài này mình đã có sẵn rồi, nhưng mà mình lại đã lấy ra các từ hoặc là linking words đấy, hoặc là cả một cụm luôn. Em lưu ý là có những từ mà nếu nó không có dấu cách ra như thế này này, tức là trong cùng một câu đấy, còn có những từ mà nó cách hẳn như thế này có nghĩa là mới. Thì với bài này, mục đích của bài này nó có 3 mục đích. Một, đó là để em luyện lại linking words. Hai, cung cái mẫu cho em. Ba, để cho em thấy được là một bài về một quy trình tự nhiên thì nó sẽ chia như thế nào. Rồi, làm xong bài này là được nghỉ thôi. Em nhận file hộ cô nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào trong phần chat box để hoàn thành hoạt động matching này nhé. Đấy, các bạn nhớ một vài bạn chia sẻ màn hình hộ cô nhé. Vì Nguyên Nguyễn là đang học bằng điện thoại. Cô xin mời ạ.
Chào, trời ơi, chữa bài thôi còn cho mọi người nghỉ chứ, bắt mọi người ngồi lâu thế không cho giờ break, có lỗi với học sinh. Nào, bây giờ chúng mình sẽ à, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau check nhá. Xin mời bạn Ngọc Diệp. Diệp ơi, câu số 1 của Diệp với. Câu số 1 của em là overall ạ. Rồi, và đố Diệp biết tại sao mà cái câu overall này nó lại được ghép vào cùng với cái mở bài không? Đố Diệp biết. Đấy, nó nằm cùng một đoạn văn này Diệp này. Bình thường mình không có cùng một đoạn văn đâu. Đi. Đoán đi Diệp. Không đoán được đúng không? Vâng. Diệp nhìn này nó còn đây, cái này nó là độ dài là mấy câu hả em? Một câu ở overall chỉ có một câu. Đấy, và trong văn học thuật á, thì em nghĩ rằng là trong đoạn văn thân bài có nên viết một câu không? Không ạ. Không, đấy là lý do nó ghép vào đấy em ạ. Rồi, cô cảm ơn Diệp, câu này đúng này. Thì trước hết á, cả lớp sẽ thấy rằng là một đặc điểm luôn luôn có của cái mở bài của bài diagram á, là nó ngắn. Tại sao em bảo sát hại ngắn hả cô? Tại vì các dạng không biết em có để ý không, khi em viết biểu đồ ấy thì bao giờ nó cũng sẽ có là chuyện gì, nó sẽ có chữ what là nói về chuyện gì, where xảy ra ở đâu, nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp, when khi nào. Nhưng khi em đã viết mở bài của bài diagrams á, nó chỉ có đúng một thứ là what, nó không có where và không có when, trong phần lớn trường hợp là như vậy. Thì nên nó chỉ có là biểu đồ thể hiện là cái vòng đời con cá hồi, loài cá hồi hoạt động thế nào. Thế nên là nó lại xảy ra một chuyện là mở bài đã siêu ngắn rồi và cái overview cũng chỉ có một câu thôi. Nên thường em sẽ thấy rằng khi viết là người ta một luôn, bởi vì người ta tránh cái chuyện là viết đoạn văn thân bài chỉ có một câu. Và phân tích cho em nhé. Khi mà chấm thi ý, thì mình phải nói thật luôn là IELTS họ không bao giờ nói với em là họ tìm kiếm điều gì đâu, mà chỉ có việc là giáo viên dạy thì họ nói với em thôi. Nhưng mà khi chấm về overall của một bài diagram á, họ sẽ tìm kiếm các thứ sau. Thứ nhất, có ba bước chính. Bắt đầu ở đâu? Bắt đầu ở việc đẻ trứng. Kết thúc ở đâu? Kết thúc khi con cá hồi bơi ngược với biển. Bây giờ hỏi Diệp hai câu nữa này. Diệp ơi, tại sao cái từ starts và từ ends này thì nó đều có s hả Diệp? Tại vì là cái chu trình của cá hồi này nó là một hiện tượng có thật chứ nó không nói về đích danh một con cá hồi nào. Và nó chia động từ, em sẽ nhìn thấy rằng là nó đang chia cho từ this cycle đúng không em? Đó, vòng tròn này. Tiếp tục, từ head ở đây đang được dùng với chức năng động từ hay danh từ hả em? Từ head là động từ ạ. Đúng rồi, bơi về phía, chính xác em ạ. Thì khi mà cô cảm ơn, như vậy các em sẽ nhìn thấy rằng nhá, đây là một cái overall rất là tốt đó. Có câu chính, các em cứ viết như này cho mình thôi. Đó là có bao nhiêu bước chính trong chu trình này. Này như thế nào thì nó phải đọc lại mở bài. Xong rồi em nói là bắt đầu bằng việc đẻ trứng. Thì cái which starts with chu trình hái trà, which starts with collecting tea leaves. Đấy, và kết thúc khi, tại sao ở đây cái đứa này nó muốn sử dụng when? Tại vì nó muốn có sự đa dạng của ngữ pháp. Nó không muốn dùng động từ là starts with verb ing nữa, mà nó muốn dùng when để mở ra được cả một mệnh đề. Mình phải nói rằng riêng trong một cái câu là hàng đống ngữ pháp khác nhau đó. Có mệnh đề quan hệ này, có verb ing này, và có câu ghép chính phụ. Mình nghĩ là chắc không thể tìm đòi hỏi gì hơn ở một cái overview. Thì khi chấm dạng bài diagram là các thứ, bao nhiêu bước, bắt đầu ở đâu và kết thúc ở đâu. Mình sẽ liệt kê sẵn cho em cứ viết vậy là đủ nhá. Ở số 2, cô cảm ơn. Số 2 cô xin mời bạn Phan An ạ. An điền cho cô với An ơi. Nhanh đưa tay lên nào. Yes. Em điền gì nào? To commence with. Tốt. Rồi. Còn từ nào nữa không? Thử một từ nữa. Gì nữa nhỉ? Cho cô một từ nữa xem còn nhớ từ nào nữa không? To commence with là rất tốt rồi. Gì nữa? The first step. Bắt đầu bởi chữ I, nhớ từ đấy không? I gì nhỉ? Niche, đúng không em? Đó. Các em dùng gì cũng được em ạ. Firstly, in the beginning, to commence with. Còn tại sao mình recommend dùng hai từ này mình nói buổi rồi. Đầu tiên thì cá hồi được đẻ ở cái dòng sông thượng nguồn, upper rivers.
Thì ở đây á là trong một câu đấy em ạ. Thì câu này của nó chỉ có 2 vế thôi. Đấy. Thế số 3 này thì không biết phải điền gì, điền cẩn thận đấy, không sai ngữ pháp. Rồi chị Thu điền gì em? Em điền where. Em điền gì? Where. Tại sao em không điền which? Này which nó không đi với mệnh đề. Chính xác, chính xác. Rất muốn để từ này ở đây để mình minh họa cho các em á. Vì cả where và which thì nó đều đi theo sau danh từ em ạ. Nhưng mà sau where á, là một mệnh đề, tức là đầy đủ chủ vị. Còn which thì nó chỉ có động từ thôi. Mình có thể nói cho em một câu như thế này. I like Australia where people are friendly. Cộng với một mệnh đề, people are friendly. Nhưng cô có thể nói I like Australia which is beautiful. Lưu ý nhé, cả where và which đều đứng được sau danh từ chỉ vị trí. Nhưng mà theo sau where là một mệnh đề, theo sau which là một cụm động từ. Em lưu ý về điều đó. Rồi, như vậy là cá hồi được đẻ tại thượng nguồn. In which em ạ. In which bằng với where mà. Như vậy là không which được mà phải in which. Nơi thượng nguồn, nơi mà có nước chảy chậm. Rồi sau đó thì trứng nở này. Ui em không biết từ trứng nở đâu, sao mà em đi thi được. Hay là khi bất cứ một con gì chuyển thành một hình thái mới, cái giới từ chuyển ấy, thể hiện trạng thái di chuyển là giới từ into. Nên em sẽ nghe các từ như grow into, turn into, develop into, transform into khi mà chuyển thành hình thái mới. Riêng cái từ hãy trao này thì là việc của cô nhé. Cô sẽ xây dựng từ vựng cho em. Cô xin tiếp tục mời bạn Thu Anh cho cô số 4 ạ. Câu số 4 em nghĩ là then after that hoặc là chính xác. Liệt kê đi xem nào, xem nhớ được bao nhiêu từ này. Liệt kê đi em. Cố lên. Follow then following that sau rồi next Rồi. following that Có một từ next. bắt đầu bởi chữ S, nhớ hộ cô từ đấy đi. Bắt đầu bởi chữ S. Cái từ đấy nào nhớ đi. Đây này. Subsequently. Đúng rồi, subsequently. Đây, các em cứ thay thế đi. Subsequently, thay thế các từ đều rất là ok luôn. Em cứ viết các câu 2 mệnh đề như thế này đây này. Xong rồi các em dùng đầy đủ linking word, miêu tả xong bài, mình đảm bảo với em điểm bài đó của em sẽ cao. Rồi, quả trứng nở ra và nó phát triển thành con fries, con nhỏ. Đấy. Và những cái con nhỏ này thì ở đây từ 5 đến 6 tháng. Con cá dài. Sau đó thì chúng di chuyển xuống dòng hạ nơi mà nước chảy rất là nhanh và dành khoảng 4 năm ở đó. Thấy không? Con cá hồi sống lâu không? Tức là em thấy một con cá hồi bình thường ấy, vòng đời của nó là phải đến 10 năm. Nó khổ cũng toàn bị đánh bắt trên đường trưởng thành. Rồi, câu số 5 này, tiếp tục mình sẽ xin được nhờ bạn cô nhờ bạn Ngọc Đại ạ. Em có câu này em chưa nghĩ ra được. Em dùng cái từ nối gì mà trước nó ấy, phải là một mệnh đề em ạ. Vì nó có when mà when là nó nối mệnh đề chính phụ. Đằng sau nó bảo con cái chuyển thành con cái nhỡ. Đấy. Thế thì chắc chắn đằng trước em phải dùng một mệnh đề rồi. Vì chỗ này là có chỗ này cô sẽ không muốn để câu quá dài, cô sẽ chuyển nó thành these most. Em thấy không, trong định nghĩa của Cambridge này trong định nghĩa của Hình như là the next stage happens when. Chuẩn quá, chính xác. The next stage happens. Em không thích dùng từ happen thì từ gì nữa không? Occurs. Rồi, thêm một từ nữa được không? Xảy ra. Còn một từ em ạ. Take gì nhỉ? Take place. Đúng rồi, chuẩn. Em có nhìn thấy chính phiên bản của Microsoft Word nó còn đang không thay được từ này cho cô này, tức là nó nhiều khi nó coi từ này không tồn tại luôn á. Và trong bài của IELTS nó cho em từ đấy. Thế thì em bảo em ép em làm gì? Kiểu gì em chả không biết. Đấy. Những con này. Rồi. Và cuối cùng số 6. Bước tiếp theo xảy ra khi con cái nhỏ chuyển thành con cái nhỡ. Và những con này thì dài hơn, khoảng tầm 12 đến 15 cm. Con này thì bơi ngược trở về nơi mà chúng được sinh ra, nơi mà chúng
đó thì bơi về biển, nơi mà chúng sống ở đó khoảng tầm 5. Tiếp theo á, thì những con cá nhỡ phát triển thành cá hồi trưởng thành. Cái con mà dài từ 76 cm, mỗi câu 2 mệnh đề là đủ lắm rồi. Số 6, cô nhà Hoàng ạ. Xong rồi, nào. Hoàng ơi. Dạ. Ừ. Finally. Chính xác mà. Nếu con không dùng finally thì còn có từ gì nữa nhỉ? Lastly. Chính xác hoàn toàn. Lastly, vậy thôi. Những con cá này thì bơi trở về dòng sông, nơi chúng đã được sinh ra để tìm bạn đời và tái sinh sản. Bước cuối cũng là như thế. Và hoàn thành tất cả các bước trên thì vòng đời được bắt đầu lại từ đầu. Hoàng ơi, câu này có được dùng trong các quy trình sản xuất không? Chắc có. Uống nước trà rồi nó mọc lại thành cây không? Không. Mình chỉ dùng bài này với các vòng tròn tự nhiên thôi cả lớp nhé. Đừng dùng cái câu cuối với các quy trình sản xuất, người ta buồn cười đấy. Không biết các em có nhận ra không ấy, nhưng em sẽ thấy một chuyện mà nó rất là giống với quy trình sản xuất như sau này. Một á, chính là cái bước đẻ trứng. Tức là em sẽ thấy nhá, bước 1 là bước đẻ trứng. Hai là khi một con vật được đẻ ra ấy, thì nó sẽ bắt đầu trong quá trình đó là biến đổi về mặt ngoại hình và biến đổi về môi trường sống là như thế nào. Transformation. Và cái đoạn số 3 ấy sẽ là một đoạn ổn định về mặt ngoại hình, nó sẽ đi tìm bạn đời và tái sinh sản. Em thấy không? Nó cũng không khác gì cái quá trình pre-production trước khi được sinh ra. Xong rồi while production, trong quá trình sản xuất hoặc trong quá trình biến hình thì sao? Và cuối cùng là khi mọi thứ ngoại hình đều đã ổn định thì lúc đấy là để sang bước cuối cùng. Rồi, thế thì mình cũng đến lúc mà mình phải cho em nghỉ thôi chứ mình bắt em ngồi. Mình thương em luôn ấy. Em đợi mình một tí, mình xong rồi đây ạ. Mình tổng kết cho em chút thôi để mình còn giao cái bài tập về nhà. Bài tập về nhà thì mình từ vựng đồng nghĩa, ví dụ những từ như kiểu hatch out, con này nở, con kia nở thì phải có cho em chứ. Thì mình sẽ giao cho em các bài tập đồng nghĩa đó. Đây, thì về mình có nói rồi, đây là mình tổng kết lại cho em diagrams của IELTS bao gồm những gì. Thì về mở bài nó không có gì nhiều đâu, nó chỉ có làm cái gì, thế nên mở bài rất là ngắn, nên là người ta cũng không paraphrase được bằng khác, mà người ta sẽ paraphrase ngữ pháp. Ví dụ nếu đề bài nó viết là the diagram shows how to produce tea, em làm gì được đâu, em chẳng thay từ tea, chả thay từ gì được, em sẽ paraphrase ngữ pháp, paraphrase như sau: the diagram shows how tea is produced. Đó, how tea is manufactured. Đó, biết một câu thôi. Còn overview thì như mình vừa tổng kết cho em ba thứ, có bao nhiêu bước chính, bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu. Em vừa làm với vòng đời của con cá hô, thế còn vòng quy trình sản xuất thì nó có cái gì, thì em thử xem nhé. Mình sẽ nhờ một bạn đọc, Thanh Hà đọc để các bạn xem là overview này từng đấy bước có dùng được cho quy trình sản xuất không. Cô xin mời Thanh. Vâng ạ. There are 2 methods and 5 main steps in this process, which starts with collecting fresh tea leaves and ends when leaves are dried or fired. It is noticeable that the modern method is quicker compared to the other one. Thấy không? Tức là nó chỉ là có bao nhiêu bước. Ở bài này nó có thêm 2 nữa thì thêm vào luôn. Bắt đầu ở đâu và kết thúc khi nào. Đứa này nó sẽ có thêm relevant comparisons. Bài phải có mới được so sánh nhá. Em và nó phạt điểm em đấy. Nó bảo là đáng chú ý rằng phương pháp hiện đại thì nhanh hơn phương pháp truyền thống. Thì đây chính là một cái cách viết mở bài em có thể overview mà em cứ đảm bảo 2 cái đầu cho cô chắc chắn phải có nhá. Cái phải có phương pháp so sánh có thì mới được so, chứ không được tự bịa đâu, bịa là bị hạ điểm ngay lập tức luôn á. Rồi, thì đối với 2 cách chia phổ biến nhất để chia bài thì cái nó ở đây, nó được thể hiện ngay trong toàn bộ cái bài cá hồ vừa làm. Và quy trình sản xuất chúng ta đã viết mấy hôm nay. 70 đến 80% các bài IELTS đều chia thế này. Ồ, thấy không? Diagram không đáng sợ lắm đúng không? Và bây giờ nhá, chỉ có một điều là em bảo là nếu như trong những trường hợp mà 2 cái phương án này đều không có tác dụng, em bảo thế thì làm nào cô? Thì có một lời khuyên mình đó chính là hãy quan tâm đến hướng đi của mũi tên em ạ.
tên nó sẽ thể hiện sự logic cho em để chia. Ví dụ vòng tròn nước, em bảo là vòng tròn nước làm gì có con nào đẻ trứng, chả có con nào đẻ trứng, chả có gì hết, em chia kiểu gì? Thực ra thì vòng tròn nước ấy, chia nó sẽ có hai chiều, là hình vẽ lúc nào cũng vẽ nước đi lên và nước đi xuống. Thì những lúc mà em bảo không, cả hai cái mô hình không áp dụng được, thì em nghĩ đến thứ ba cho mình, đó là chia theo hướng đi của các mũi tên. Tất cả các đoạn lên một đoạn, tất cả nước từ lúc bốc hơi đi lên ngưng tụ thành mây một đoạn, và tất cả lúc rơi xuống thành mưa ra biển và nước ngầm là một đoạn. Hay là các mũi tên nó cũng sẽ chỉ chiều nước đi ra và đi vào. Cái chu trình mà một cái gia đình sử dụng nước, họ bơm nước vào nhà, họ dùng gì đó xong là họ thải. Thì nếu hai phương án A, B phía trên không được thì lập tức em nhìn theo mũi tên, em chia theo nó hộ cô nhé. Đấy. Rồi, cô cảm ơn em. Hôm nay cô đã để cho em đã break còn kết thúc muộn chứ, rất xin. Rồi, em có thể nghỉ được rồi ạ. Nếu em có câu hỏi gì thì em ngồi lại để hỏi mình nhé. I'm happy to answer your questions. Rồi, còn hôm em nghỉ đi em nhé.